wohin fährst du jetzt? Wir müssen die Ermittlung vorantreiben. Wir fragen mal nach ihren Geschwistern. I hope this isn't a tough question. Sarah, how are Max, Dario, and Peter now? I wasn't talking. I saw the name on the cabinets. Did they... Don't worry, they're all alive and doing pretty well. They rented a legal apartment, floor 40. They have better air than here. Bodies wear out slower. Wie bist du bei der Polizei gelandet? So how did a slum girl get this job? Maybe you got yours. I had to work for it. Ich bewundere deine Entschlossenheit. Points for determination. Must not have been easy for you. Fortunate combo. I had insomnia and hated wasting my time. I guess that's how I managed to pass all the exams. Gut, wir müssen die Ermittlung vorantreiben. Sarah, we need to start investigating. Just a minute. Not so fast. One more question. A basic one. Yeah, Why don't you tell me why you stormed in here like a lunatic? I told you. I thought you were in danger. Based on what? Did something happen when we lost contact? Can you fire up the board here? No. We'll do it the old way then. In the meantime, I'll summarize the Red Room for you. The Red Room? It's a piece of fucked up history. Better buckle up. I can't believe all this evidence. You were right from the start. Seriously? What surprises you most? That's not what I meant. But the murderer was behind everything from the beginning. Did he take over his body? Strong assumption. We better go one step at a time. Now? You're going to get skeptical now? I just want to sort it out. Okay. Where do we start? James, I managed to get what was in Green's safe. There were recordings of his synchro tests and a ton of private notes. It's pretty unusual. Upload. So, darf ich jetzt? Ja. Kontrolle über Green. Gibt es Grund zur Annahme, dass der Mörder die Kontrolle über Green übernahm? Bedeutung der Intrige. Worauf zielte die Intrige ab? Was hat Greens Fall mit der Schießerei in der Icarus zu tun? Haben wir ein bisschen voneinander entfernt. So. Übertragungsmaschine. Green hatte eine illegale Maschine zur Bewusstseinsübertragung in einem geheimen Raum unter dem Foyer. Oh! Man kann eine zoomen. Zone transfer machine. I can't even get my shit together after 3. This explains his problems. They were his own doing. So. Ouroboros. Der Modus operandi eines Mörders. Symbolen und Daten eines 50 Jahre alt. Was? Eines 50 Jahre alt, das andere ganz frisch. Und beide stimmen mit den Daten der finalen Tode von Green und Kovalev überein. Both died on dates shown on the symbols. The problem is that Green's date of death was carved long ago. Überwachungsaufnahmen. Aufnahmen von Greens Massaker. Danach ist er allein mit dem Aufzug nach oben gefahren und hat sich dann am Baum erhängt. Aber er hat sich so verhalten, als wäre noch jemand bei ihm. Why didn't we have access to these recordings? They were in the Red Room. I'll try to get to them. Greens Pläne. Wieder furchtlose Versuche, das aktuelle System zu retten. I learned this was the plan for the next 100 years. Numerous attempts to save what we have in this system. And our system isn't perfect? At least for them. It turns out not to be the case. Apparently, every prediction ended in disaster. Icarus Lounge. Der berühmte Boyle und der verdammte Park saßen in einer Lounge mit Roy von den Stadien und Miller von der Sicherheitsfirma. Fucking Dimmer. Oh, haven't heard that before. Good to know you still have feelings for them. Salmas Aufnahmen. Aufnahmen von Gesprächen während Synchrotest zwischen Salma und Green. Die Vorhersagen verhießen nichts Gutes. How did you describe it? That you're losing control of yourself?
It's a kind of consciousness erosion. We'll increase the dose of ambrosia and the amount of synchro tests. It should help. I need something better. We don't have anything else yet. I'm working on it. It's one big joke. Selma sounds familiar, don't you think? Shit, I thought she was gonna get herself a synthesizer. Bonzen im roten Salon. Eine zanksüchtige Senatorin, ein wollüstiger Governor, ein Medientycoon. Eine einflussreiche Gruppe. Sie hatten Pläne, um die Bevölkerung abzulenken und Aufstände zu vermeiden. I'm getting used to the big names of the corpses at our feet. What are they doing there? Apart from the obvious. Together they worked on how to calm the riots, how to use the Fourth Estate. Who knows if they would have failed. Dickheads. Fernsehleute. Eine Gruppe aus Journalisten und Prominenten aus dem roten Salon. Alle übermitteln dieselbe Nachricht über Bildschirme. Lots of familiar faces, but compared to Green, they're small fry. It's their mouth that spits out lies that millions eat up. Waisenhäuser. Greens Waisenhäuser waren geheime Körperfarmen für ihn und die anderen Perversen. I still don't get that part of the story. When I think that they really used the... At least the motherfucker's dead. Everyone like him deserved it. Okay, gibt es Grund zur Annahme, dass der Mörder die Kontrolle über Green mit Prinzip... das... How do you deal with that kind of desynchro? And how do you deal with it? I don't know if I'm the best example. Ex Machina. Während der Schießerei gab es keinen weiteren Körper und kein Ikorit in der Maschine. Aber Green tauschte sein Bewusstsein häufig. Hat er damit etwa Probleme? Moment. Salma. Nein. If synchro tests have a positive effect, then maybe there is something that does the opposite. Häufige Übertragungen haben Greens massive Desynchronisierung verschlimmert. Gibt es Beweise dafür, dass sein geschwächter Geist genutzt wurde, um ihn zu beeinflussen? Oh mein Gott. Worauf zielte die Intrige ab? Was hat Green? Alle die Schießerei vielleicht das Waisenhaus? Only the innocent could take such revenge. The world would be a better place. And it all comes down to this? Fucking why? Art for art's sake? Okay, vielleicht Greens Plan. Nein. Vielleicht Greens Okay, Plan. let's assume that this was his motive. What's next? Sein Plan, die bestehende Ordnung aufrechtzuerhalten, ist gescheitert. Was kam dann? Dann kamen Fernsehleute. Dann kamen Senatoren. Sie sind wichtige Akteure, aber die Politik in New York steht auf zu vielen Säulen, als dass ihr vorübergehender Verlust große Auswirkungen gehabt hätte. Was fehlt also im Gesamtbild? Was da fehlt, sind Fernsehleute. Haben was gegen Fernsehleute. There may be no evidence that they made a transfer of consciousness at the time of the incident, but his behavior... I know, it's damn suspicious. Let's just put it together piece by piece. Einflussnahme. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass jemand das Bewusstsein gewechselt hat. Aber Greens fortgeschrittene Desynchronisierung und die Aufnahmen belegen, dass er sich nicht vollständig unter Kontrolle hat.
Was fehlt? Weise. Are you telling me these are the only people who can deal with the chaos in this city? Am I? No. But I think that's what Green is trying to tell us. Do you buy it? Well, this motherfucker knew corruption and power like no one else. Okay, whether it was Green's will or someone else was pulling the strings, why did Green have to die? I see at least three possibilities. Can you be more specific, Miss Detective? I'm throwing them in. Kritische Masse. Für Green bedeutete die Tötung dieser beiden Hüllen eine kritische Masse. Wenn in der Stadt weniger Menschen über wirkliche Macht verfügten, gab es keine Möglichkeit, das Chaos aufzuhalten. So, warum musste Green sterben? Wir haben da was Nächstes. Führungswechsel. Die Situation erschuf ein politisches Vakuum. Perfekt für jemanden, der die Macht an sich reißen will. Since the most influential players are more or less dead, their seats are up for grabs. Green Schatten. Green war eine Hauptfigur in der Intrige, deren Ziel es war, die Stadt brennen zu sehen. The whole thing may simply have been about tearing the city apart. Puppenspieler. Wenn jemand Green beeinflussen konnte, dann kann diese Person gewiss auch andere kontrollieren. Following this lead, Green didn't have to be the only one like that. Ich tendiere mal zu dem. Once the king is knocked down, the game's usually over. Someone's getting better at game metaphors. Okay. Like I said, I have at least 3 hypotheses. Yes, ma'am. Wasn't it more profitable to keep him alive? Easy. First try. Weiter. Analyse abschließen. Halt. Um die Weltordnung zu zerstören, braucht es Pläne, die über Jahrzehnte hinweg vorbereitet werden. Aber Green starb, bevor er sie zu Ende bringen konnte. War es sein Werk oder das des Mörders? Wer hatte die Fäden in der Hand? How much planning does it take to set up something like that? I don't know, but we need to figure out who's pulling the strings in all this. Nichts als die Wahrheit. Ihr Rahmen des Ganzen. And you? Why'd you become a cop? Ich mochte mysteriöse Krimis. Always had a thing for crime mysteries, so... Sure, who doesn't? Is that all? Well, I guess I had some ideals, too. I believed in justice. And shit like that. But you don't anymore? Justice. Ach, bitte. Come on, grow up. Who asks questions like that? Especially after all the shit we've seen. Versuchen wir einige Schlussfolgerungen zu ziehen. Okay, let's try to draw some conclusions. Honestly, I see 2 main possibilities. Or we're just seeing a small part of a bigger plan by someone who's always 2 steps ahead of us. Or Green's plan played out with Kovalev's help. Mm-hmm. How do you figure? Fuck, I don't know. He has access to some advanced tech. He managed to make contact with you in the Red Room. He knew everything that happened. Like he was in Green's head. I thought Green just committed suicide, but now I'm having a tough time buying that. Sorry, I've got a lot of thoughts. What do you think? Who's behind all this? Murderer or Green? The more important the decision, the less certain, huh? We're out of time for mistakes. Ich weiß nicht, ob es der Green ist. Außerdem, wer oder was ist die Stimme in unserem Kopf? Meine Theorie ist immer nur, dass wir das selber sind. Aber der Rotze, kann man sich da jemand... He's a murderer. Green's death wouldn't make sense. He must have been influencing for a long time until he finally got him to shoot the other deviants. Damn influential deviants. He took another harvest on Icarus. And if he's aiming to paralyze the city, to create chaos, so what's his next step?
The motherfucker leaves no trace. The trail's cold. Why haven't we heard of him before? He's a pro, after all. This way. Criminals are still in their learning curve when they do their first crimes. They leave more traces behind. I'll check similar poisoning cases in recent years. No, poison may have been removed from reports. Check the final death. Tastatur, riesige Tasten. I think I have something. 2 weeks. No, shit. I was wrong. Forget it. Sarah, rewind. No, you can't touch your own case, or reconstruct it, or explain it. You can't defend yourself. I'm the only one who can. Oh, the fucking savior of the world. Can't you let go just this once? You know the answer. Damn you. Hang on. I have to... What's this? A new earpiece. This one shouldn't be so easy to spot. Ah, thanks. Aus der vergessenen Treppe. Oh. Und da sind wir wieder am Strand. Ja, es ist schon sehr anstrengend, durchs Wasser zu gehen. Das Wetter macht es nicht besser. Looking in the mirror at yourself, sometimes the scariest thing imaginable. But it was time to face myself on my own, without dragging anyone else down. Consider your drawing here to Green's farewell location, Central Park. Everyone in the area is asked to leave the area for their own safety and security, according to the police. Dude, are you there? Hello? This guy looks shady. He's connected. Oh, this guy's cool. Wait for me. We'll get it sorted together. Seth? Who else, genius? The voice of your conscience? Du bist tot. Na, was ist ein Gewissen? I have one of those. Don't go. This is no ordinary schmuck who slings packages in the street. I just entered the initials and Hestia asked, am I satisfied with my work? They're calling from the top about it. This will end worse than usual. Ich finde raus, was passiert ist. I'll lean on him and get something. I'll find out what happened. Fine. But what if you don't? I will. Whatever it takes. Nimm das einfach raus, Herz. I can't cover your ass if you do this. Jay! We just received word of gunshots in Central Park. The crowd is panicking. Abschied von einem großen Mann. In den vergangenen Tagen weiterten sich die Proteste wegen der Senkung des Mindestalters für die gebührenfreie Körpernutzung entstanden auf weitere Stadtteile aus. Commissioner C. Steiner versicherte jedoch, dass der Central Park während der Abschiedszeremonie für den ehrwürdigen Bürger Edward Green gut gesichert sein wird. Es ist die erste Zeremonie dieser Art
und in dieser Ausführung seit über einem Jahrhundert. Daher ist damit zu rechnen, dass neben der Familie noch viele weitere große Persönlichkeiten teilnehmen werden. Leider werden jedoch nur auserwählte Personen an der Zeremonie teilnehmen dürfen, wenn sie eine besondere, zuvor verschickte Einladung vorzeigen können. Den Zeitplan der Zeremonie finden Sie auf Seite 2. Der Zorn von New York. Die Bürgerinnen und Bürger von New York lassen sich dieses Mal nicht zum Schweigen bringen. Sie belagern immer noch die Straßen und fordern ihre Rechte ein. Aus den zunächst friedlichen Protesten entwickelten sich langsam Ausschreitungen. Bei der Polizei kam es zu mehreren Verletzten, wobei mindestens 7 Personen ins ZFPBB gebracht und mehr als ein Dutzend verletzt wurden. So manch einer glaubt, dass die Zerstörung der Icarus eines der ersten Anzeichen für den Widerstand gegen die Elite der Stadt und gegen die Senkung des Mindestalters für die gebührenfreie Körpernutzung war. Verfügt die Polizei über genügend Personal, um unsere Straßen zu bewachen, während gleichzeitig ein erheblicher Teil der Polizisten für die Sicherheit der Abschiedszeremonie von Edward Green zuständig ist, erfahren Sie mehr darüber auf den Seiten 3 und 4. Freitag, 24. Oktober. Der saure Regen hält an. Der Wetterdienst kündigt eine Zunahme der Niederschläge an und den Bürgerinnen und Bürgern wird dringend empfohlen, aus Sorge um die Gesundheit ihrer Körper zu Hause zu bleiben. Der Körper. Was mitnehmen? Sonst noch. Einmal noch nicht mehr. Gut. Truth is said to heal. The problem with this statement is that there are only 2 kinds of medicine that work. Those with an awful taste and narcotics. Der saure Regen kann uns nicht. Mich würde immer noch interessieren, muss der Motor da dauernd rennen? Was passiert, wenn die Batterie und oder Benzin leer ist? Gibt es da noch Benzin? Da ist der Zug. Nutzen Sie Ambrosia verantwortungsbewusst. Ihre Synchronisation ist darauf angewiesen. Lesen Sie zuerst das Merkblatt, denn es enthält wichtige Informationen. James, are you there? Good to hear you. I'll be on the line, but remember, in this place, desynchro can be deadly. Got any symptoms yet? Thanks. Never felt better. Ja, jo. Warum lässt man da eigentlich den Dreck liegen? Damn it. I can't see anything. Do you think there are any traces left after all this time? I was here. How am I not one big lead? Most of the blood evaporated with the fire. Maybe the UV will detect something. Das hast du hingeknallt. So many different people. Shoot. Is it I was ankle deep in blood. This is my... James? I don't have enough information to reconstruct. Dann gehen wir nochmal zurück. Weil No ticket jokes, conductor?
anything? That motherfucker had to shoot everyone. So many bodies lost. What? Why can't I remember anything? Ja, liegt vielleicht daran, dass du gestorben bist. Rachel had a similar one. She recorded lectures with it. Watching the neon lights of the fading city. Oh no. What? No, please! I'm begging you! Run or hide. Some bodies were permanently damaged. Alle reden es nur um den Körper, nicht alles. There's something here. I have to check it out. Ja, dann mach kein Foto davon, sondern geh hin. The frame looks shot through. I'll check it. So, check it. Refusal of body credit. This guy just hit the memory bank from here. Probably like most of the victims. Looks familiar. Solomon. It fits my gun. Did I? No. Elektroschuss. Oh, das Licht. I need to look for more evidence. I don't know if reconstructing is a good idea. There was a major firefight here before the derailment. I'll check where the shooter was. Rund. Who shot them? I remember this. I was chasing a guy. A dealer. Motherfucker was armed. Looks like he was standing around here somewhere. I already have a lot of data. I'm going to reconstruct. James, think again. The reconstructor will try to use your memories because you were there. It'll be fine, Sarah. No, you won't. Wait. James, wait for me. I'll be back in a moment. I have something. I'll explain later. Ich glaube nicht, dass wir wollten. Was herrscht? It was almost midnight and there were still some children on the train? Maybe some parent forgot a birthday and rushed to the store. I hope. Wann rekonstruieren wir das?